Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwese mudukurikira. Mfashe iyi video kugira ngo mbahe update ku bantu bakunze kudukurikirana cyane, abakunze gukurikirana ibintu bijyanye n'ama tokens, ama airdrops ndetse n'ama cryptocurrency. Uyu munsi ngiye kubereka kuri no application ya SUPEREX. Ndizera yuko tumaze kwibona cyane inshuro zigiye zitandukanye, ariko nanone iyi ni application imeze nka Binance. Ubu ngubu ndayifunguye. Ku muntu utara creating account, hano muri description harimo link turaje twa creatingamo account ndetse n'uburyo watumira abantu kugira ngo nabo babashe gu creatingaho account. Gusa iyi ni application ishobora kuboneka kuri Google Play Store igihe icyo ari cyose ushobora kuyidownloading. Hano bari kuvuga ko hari update ushobora guhita ukora update cyangwa ugakora update later. Ukifungura urabona ko imeze nka Binance mu bigaragara. Iyi nayo ni exchanger nk'izindi zose ngo Binance ikora. Hano ko hano hasi dufite home, tukagira market. Uje kuri market nawe urabonamo hari favorite, aho ushobora kwadinga favorite y'ama cryptocurrency ushobora kujya tradinga. Hari spot, muri spot hari feature trading, hari zones. Ibi ngibi ku bantu bamenyereye Binance barabizi ko ari ibintu bisanzwe, ariko ntaragira kure. Ngarutse kuri home gatoya, agira ngo mbereke ino coin yitwa ET. Ino token yitwa ET ni yino application ya SUPEREX. Iyi ngiyi niyo twafunguye ya SUPEREX, nkuko nari maze kwerekana inyuma ngiyi ukuntu imeze. Ugiye no kwidownloadinga urareba ifite ino icon imeze gutya. Ino SUPEREX rero ifite coin yayo ariyo iyi ngiyi yitwa ET. Turaza no kubireba uburyo bivuze mu magambo arambuye. Murabona speed ifite irimo irazamukana muri no minsi ko izamutseho 43.29% mu gihe gito. Yatangire ku dolari rimwe, ubu ngubu bigeze ku madolari 5 mu masaha 28. Hano hejuru murabona ko ari 24 hours change percentage. Ibi ni ibigereranyo bigaragaza uburyo impinduka zagiye ziba mu gihe cy'amasaha 28. Mu gihe cy'amasaha 28 gusa yongeyeho 43.29%. Iyi coin iracyari nshyashya, cyangwa ibi byose muri rusange bacyari bishyashya, kubera yuko nk'iyi ET yabaye launched ku munsi w'ejo. N'ubu urabona ko bikirimo kuzamuka. Reka tuyifungureho gatoya tunarebe kuri chat yayo uburyo bimeze. Urabona ko wana tradinga. Ino ni chat yayo ukuntu imeze. Hano ni mu minota 15. Hano kuri time frame y'iminota 15. Reka dushyire nko kuri 1 day, kuri time frame y'uyu munsi turiho uburyo yagiye izamuka mu gihe cy'umunsi. Nabyo tubirebeho. Hano ntago birimo kubigaragaza neza, ariko urebeye hano turaza kubona. Nkoze kuri ino candlestick ibanza. Hano dufiteho candlestick ebyiri. Impamvu hariho candlestick ebyiri ni iyi. Ubwo nimvuga candlestick ni tuno tuntu tw'icyatsi ku bantu batamenyereye ibintu bya trading. Tuno tuntu tubiri twatangiye kubara ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo yatangiriye ku dolari rimwe. Reka nkore kuri kano kabanza, kano ga candlestick kabanza. Haraza guhita hafunguka akantu hano hejuru, kano gatebo. Igerageje ukazuminga ariko ntago bikunda. Nta kibazo, uragerageza uburyo uzuminga nko kuri telefone yawe ubirebe, cyangwa se wumva ibyo ndi buvuge. Hano hari time ku itariki 30 z'ukwa 9 2022. Open price yafunguye ifite agaciro k'idolari rimwe n'ibice 33.59. High izamukaho igera kuri 5, kuri 5. Low ubwo ni hasi ku idolari rimwe, niyo hasi yageze. Ifunga high ubwo hejuru yageze ni kuri 5, low ni hasi yageze ku idolari rimwe, ifungira kuri 3.9. Change amount nayo ngayo yazamutseho 195%. Trading volume yayo 10.3 million kuri no candlestick ya kabiri. Ni iyi tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Nkuko mubibona dufashe video ku itariki 2. Ino kando yo ntagira irarangira. Yatangiye ku ya 3.9 twabonye. High hejuru yageze kuri 5.8, low na 3.5, ifungira kuri 5.3. Urebye uburyo ririmo kugenda rizamuka, mukaya tumaze kureba ko hano urabona ko trading volume
yari 10.3 wenda aho yagabanutseho ibice 2 ariko ntacyo bitwara, ubona ko biracyari hejuru. N'uburyo percentage yo muri exchange imeze ihagaze, urabona ko nayo iracyari hejuru, 38 ntabwo ari gakeya. Ubwo hano ni turimo turagereranya ino ET ndetse na USDT nkuko tubibona hano hejuru. Kugeza ubu iri kuvunja amadolari 5.6. Ndetse iyi coin ubashije gukora trading kuri no platform wanayibikuza ko niyo condition, wenda nabyo turaza kubibona neza. Ubwo twari nananze kuva hano kuri home tutabivuze, iyi ET tuyifate nkuko ufata BNB kuri Binance. Hanyuma reka twizire kuri trade naho urabona ko nawe ushobora gukora trading. Hano haritazamo ET na USD by default, ariko sibyo gusura gutradinga, wa tradinga n'ibindi. Hakaza hano kuri feature naho ni nka Binance n'ubundi niko bimeze, ukaza no kuri wallet. Hano ngewe nakoze logout, reka manze nkore na login naho tubanze turebe neza ukuntu bimeze. Reka nshyiremo email ndetse na password nakoresheje. Maze gushyiramo password ni ugukora login, hakaza verification. Ni ugutegereza ino intelligent verification, bakaduha verification turi bukore kugira ngo dukore login. Ubwo ndi kugira ngo mbereke na coin wenda mfitemo uko bihagaze hano kuri no account yanjye, urebe uko bimeze. Verification abantu batabizi, ufata hano ugasunika kano kantu, kagomba kuza kajya hano mu gicucu cyako bigafitingamo neza. Ndasunika mbigezemo neza, bitagiyemo neza ntago bikunda, bagwa gusubiramo. Iyo bikunze bagwa rino bara ry'icyatsi ryemeza yuko byakunze, ugatugera muri account yawe. Hano no kuri wallet ka ifunguke neza. Hano none urabona yuko mfitemo ET zihwanye n'amadolari 78, nyamara ejo siko byari bimeze, kuko urabona ko izo nari mfitemo zagomba kwiyongeraho 40 na kangahe kwijana nkuko tubibonye kuri trading volume, kuri exchange rate y'umunsi y'amasaha 28. Urabona ko zagomba kwiyongeraho 43.55 kwijana. Bivuze ngo buri munsi zigomba kwiyongeraho. Izishobora no kubikuzwa aka kanya, ntago igihe cyo kuzibikuza udakoze trading bishoboka, ariko igihe icyo ari cyose birashoboka ko zajya ku isoko neza ukabasha kuzibikuza. Aya ni amadolari 78 kugeza ubu ziratangirwa ubuntu. Reka twikomereze, tugiye gukomereza hano hejuru muri notifications. Kano ka option kari hano hejuru mu nguni y'iburyo na ka notifications, reka tuhaze turebe amakuru aha agiye agaragara. Kana amakuru yo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 saa 8 z'amanywa. Ubwo n'uyu munsi nafatiyeho video bari kugaragaza SUPEREX platform utility token, ino token ya ET price change mu masaha 28 n'uburyo yari ihagaze. Hejuru yageze ubwo ni high 24 hours high 5.8 USDT, ndetse na price increase yongeyeho 52.31 kwijana. Trading volume nayo murayibona ngiyi. Ibi ni bigaragaza imbaraga y'ino coin ifite. Hari abantu baba barimo kwivovotera wenda kwitabikuzwa, ariko ibyo byose ni ukumaintaininga price yayo, kuko nkuko twakunze kubivugaho muri cryptocurrency, iyo bikuje coin yari yo yose akenshi kunze guhita ita agaciro byihuse, kubera yuko uko coin ikomeza gukoreshwa, niba bavuga ngo banze trading kugira ngo ubashe kugenda ubikuzaho dukeya, unlocking uko buziri locked ubashe unlocking. Ibyo byose ni techniques zo kugira ngo ikomeze kuzamuka mu gaciro. Dukunze kuvuga cyane ko purpose cyangwa intego yo gucreatinga cryptocurrency cyangwa tokens cyangwa airdrop ntabwo ari kugira ngo zize uhita uzikuramo cyangwa se zitanga amafaranga mu gihe zimaze kuba launched. Oya, ahubwo purpose yayo no kugira ngo ikomeze ikore muri trading, kugira ngo na trading volume yayo ikomeze izamuke, binadufashe kugira ngo agaciro kayo ndetse n'igiciro cyayo gikomeze kuzamuka. Ibyo byose rero nitubyivovotere, upfa kuba uzifite wowe, kandi niba utanazifite uyu ni umwanya ntarirarenga wazitunga. Aha naho bari kugaragaza ET listing brings huge bonuses. Mu masaha 24 ilaunchinzwe highest increase imaze kuzamuka 354 kwijana. Trading volume nayo murayibona, abakunze kudukurikirana ibyo byose ndizera ko bitari kubagora kubyumva. Training on news yindi niyo ku itariki ya mbere, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize, bavuga ku masaha 28 ko yari izamutse 354. Trading volume nayo turayibona,
turebe n'iyi notification yindi. Iyi niyo ku itariki 30 z'ukwa cyenda. Aha niho bari kuvuga ko ino ETUSDT will start trading kuri utangiye trading saa sita zuzuye UTC ino time zone kuri September, ubwo n'ukwa cyenda ku itariki 30. Nibyo nari ndimo mvuga ko ari cyo gihe ya launchingiwe. Ino naho bari kuvuga ko trading pair yayo izafunguka vuba. Iri ni iryo batanze kuri 29 ko izafunguka ku itariki 30 z'ukwezi kwa cyenda. Izi zose ni notification baba baragiye batanga mu gihe cyagiye gitambuka na mbere yo kilonshingwa. Urabona nk'ingi niyo kuri ku itariki 27, tariki 27, 26 z'ukwa cyenda, kuko imaze igihe pe, nubwo wenda twe tutagiye tuyivugaho mbere, ariko urabona ko ni coin imaze igihe kitari gitoya. Reka tuve muri notification turebe noneho uburyo ushobora kubona referral link cyangwa uburyo ushobora kwiyandikisha. Unyuze hano hejuru mu kuboko mu pariti y'ibumoso kuri kano kamenyetso kameze nk'icyogajuru, uraza hano kuri referral. Hano hasi hari referral link ndetse na Referral ID. Ibi byose ndaza kubishyira muri description ku buryo ukeneye kwiyandikisha kuri no platform uriyandikisha nawe uhabwe zino ET tokens. Iyi ni video ya mbere dukozeho, turagenda dukoraho n'izindi video n'ubundi turabijeje nk'uko bisanzwe tubahe update yose ashoboka. Iyi yari update ya mbere, ariko reka twe gusoza tutanyarukiye no muri Telegram. Ngiyi ni Telegram account. Turabona ko ni account y'ibihumbi abantu 70,000 birenga, baba bafite 3,600 bari online. Izi ni prediction baba bari kugenda bakora bitandukanye bitewe n'uburyo trading volume irimo irakorwa ndetse n'uburyo exchange rate irimo iragenda ihindagurika. Hano nk'ubwo arimo arapredictinga yuko muri uyu mugoroba gusa ishobora kugera ku $7. Uburyo iri kuzamuka mu gaciro murabona ko bidasanzwe. Iyi video ni ishobora kubageraho ku munsi ukurikiyeho mu gitondo, ariko igihe icyo ari cyose video yabagereraho. Ino coin ntuyitesha agaciro. Uyu warimo aravuga yuko ejo izahitinga ku $10. Igihe icyo ari cyose wabonera video aho yabiri hose ko byaba bimeze kose, izi zose ni message ziri kugenda zigaragara hano. Aho waba uri hose igihe cyose waboneye aya makuru, ntuyapfusha ubusa rwose, ntuyapfusha ubusa, ukoresha ibishoboka nawe iyi coin uyibikeho. Nuko na za BNB zagiye zitangira, igihe icyo ari cyose watangira kandi ukagera kure. Turabashimira mwese twabanye, n'ubundi ntago tujye dukora video zirambiranye, abari update kuri update, igihe cyose turagenda tubagezaho n'andi makuru nk'uko bisanzwe. Turabashimira mwese twabanye, naho ubutaha mu zindi video.